social connoted a far-reaching consequence to this horizontal agreement, namely, to be rid of promptly should governments not serve the people. Actually, he is the intellectual founding father behind Lincoln's flush formula of the people, for the people, and by the people. Is multi-level governance, and this is my question also to this conference, maybe the re-Europeanized and re-intellectualized version of Locke's statement? And if so, how intact are the chances to make the multi-level governance idea and concept, the desires of this concept reality? Seen in the light of the very contrary concept of the above-mentioned future on Eurogroup, it would appear like a kind of a manifesto of struggle. And therefore, just let us recall the last lines of the Future of Europe report from last year. I quote, "We need to consider the question of European separation of powers, and this includes 1. A directly elected Commission President who chooses the members of his government, European government. 2nd, a European Parliament with the ability to initiate legislation. And 3, a second chamber for the member states." End quote of the report. This, ladies and gentlemen, brings up doubts for myself. Is this replica of the, at least to me, fairly obsolete nation-state model of Montesquieu and Rousseau really what Europe needs in the 21st century? Do we really need a European nation-state revival? It's true, this model seems to be simple and effective, but does it pacify the people and provide it with citizen security? Will this model touch the European citizens' hearts and minds? Why I'm going after the hearts and minds of the Europeans? Well, ladies and gentlemen, because it's everything regarding the acceptance and the legitimacy could only be provided by the citizens and by nobody else. And this reminds me that we should really look for consensus-finding models, to use Lemberg's term of Verhandlungsdemokratie, which means in a very fashionable word, co-design policy. The most current charter on multi-level governance of the Committee of the Regions, and it's actually mostly written by Luc van den Brande, which will be solemnly promulgated on Friday this week, which in coincidence clearly puts emphasis on the latter categories. Just listen to the highly different wording compared to the aforementioned text and to the spirit. I quote, "Multi-level governance is about to work together in partnership, cooperating better, promoting multi-actorship, strengthen openness, participation, coordination, and joint commitment, to learn from each other, share best practices, and further develop participatory democracy, and to create networks." These philosophies are obviously more aligned what people expect from postmodern politics. The preamble of the Lisbon Treaty prominently concerns itself, inter alia of course, with increasing of legitimacy as the overarching goal and the intrinsic purpose of the treaty reform. But if so, then this is also back again addressed to the citizenry only, of course. Because it's only the citizens, as I told you, which can provide with legitimacy. So let us find out, ladies and gentlemen, today and tomorrow, whether the multi-level governance model could actually offer us this so often considered legitimacy building capacity. Thank you so much, and I think it's up to Aleksandre. No?
May I now, as the co-organizer of this conference, also welcome you, Madame la Médiatrice, Monsieur le Ministre Président, Madame la Directrice, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, juges, professeurs, Mesdames et Messieurs, il y a presque 440 ans que le fameux Chambre commençant ces 6 livres de la République auch an die Grenzen unseres Landes vor einer Konferenz hier im Europarat zu sprechen. Als älteste europäische Organisation war der Europarat unsere erste gemeinsame Antwort auf die beiden Menschheitskatastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Artikel 1 der Satzung heißt es, der Europarat hat die Aufgabe, einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen. Der Europarat trug also 1949, mitten im Kalten Krieg, die Vision eines gemeinsamen Europas bereits in sich. Lange bevor die Europäische Union ihren Weg nahm, über Vorstufen wirtschaftlicher Verflechtung, dann hin zu einer gemeinsamen Währung in Richtung einer politischen Vertragsgemeinschaft. Es ist daher auch kein Zufall, dass Michail Gorbatschow im Jahr 1989 vor dem Europarat seine Idee von einem gemeinsamen Haus Europa vorgestellt hat und zur Hoffnung für einen ganzen Kontinent werden ließ. Die Geschichte hat Gorbatschow in diesem Punkt recht gegeben. Aus ideologischen Gegnern wurden Partner. Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat wurden so auch zu Grundwerten in den mittel- und osteuropäischen Staaten. Heute sind über 800 Millionen Menschen, Bürgerinnen und Bürger aus 47 Ländern hier im Europarat vertreten. Damit ist der Europarat das größte Haus, das wir auf unserem Kontinent jemals gebaut haben. Der paneuropäische Charakter unterscheidet ihn von anderen europäischen Institutionen. Der Europarat weitet unseren Blick auf den ganzen Kontinent und ist Hüter unserer Werte und Grundprinzipien, weit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Deshalb bin ich dankbar, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ich lege Ihnen auch gerne einige Gedanken zur Bedeutung von regionaler Politik und regionalen Verwaltungen für die Demokratie in Europa dar. Zum einen, weil ich selbst für eine verantwortlich bin und zum zweiten, weil wir Österreicher bereits 1920 die starke Position der Bundesländer und damit der Regionalverwaltungen in der Verfassung festgeschrieben haben. Also doch über eine lange Erfahrung diesbezüglich verfügen. Zu den Erfahrungen gehört natürlich auch, dass der Föderalismus von Zeit zu Zeit in die Kritik
აი დაიკიდე რა ნახატები. მოედანი რო არის კაცო 40